Good evening and welcome to our ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror Online, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and joining me today is sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and associate sports editor Shehan Daniel from Daily Mirror. Good evening, gentlemen. Good evening. Good evening. All right. Before we break down Sri Lanka's match against Australia today, let's take a quick recap of what went on. Marcus Stoinis struck a 17-ball half-century to help Australia reach their 158-run target with 7 wickets and 3.5 overs left. Sri Lanka scored 157 for 6 in their 20 overs, with Pathum Nissanka top scoring with 40 and Charit Asalanka contributing 38. In response, Australia were on 38 for 1 after 7 overs before Glenn Maxwell and then Stoinis made a match-winning contribution for the Australians. So let's discuss this dramatic match today. Shehan, what do you think happened? Sri Lanka scored 157, but did we lose because of how our batting went or the way our spinners bowled today? Hindsight is 2020. No pun intended, but when you look back, maybe we were 15-20 runs short of what we could have got on that pitch. But ultimately, when you see how we started, when we were bowling to them, how we started, we had them under wraps for the first seven overs, and it kind of slipped after that. Glenn Maxwell had that big over, and then the game kind of like. We lost it from there on, right? I think one area we've been talking about this right throughout the World Cup is the injuries. I think losing Binura Fernando that early in the game, not even 1 over. I think it was 5 balls he bowled and then he was injured. Losing that pace on a wicket where pace and bounce was causing problems with the Australians as well. If you saw early on. Aaron Finch was struggling. There were a lot of edges that just missed the stumps, even from David Warner. So I think ultimately it was a matter of our spinners just couldn't find that right length on this pitch. I think on a pitch like this that has very little assistance to spinners, the margin of error is really small, and we just couldn't find that. And I think that's why he saw one in the first round. He started his overs. First overs, he was bowling full, trying to get that by that wicket. He didn't work. Then he was trying to overcorrect in his next over, but he was bowling too short. And then he, same thing happened to him in his third over. He got hit by Marcus Stoinis. So I think ultimately it was just the loss of Binura had a big impact on how our bowling innings went, but also just our spinners not being able to figure out how to bowl on this wicket. I think that was also a reason. But again, I think our batting, we could have done better. I think we did well for the way we were at one point. But I mean, again, hindsight, maybe 10-20 runs would have made a big difference. I think our captain seems to agree with you. Before we discuss more on that, I'd like to remind our viewers to send in your thoughts, comments, and questions you may have for journalists over here. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති YouTube, Facebook, Instagram ගිණුම් හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, ඔබේ අදහස් share කරන්න. Daminda, what would you like to add to this? මෙහෙමයි මේක ඇත්තටම අපි ඒගොල්ලන් තාම හොඳට අඳු යවුවා මුලදීම අපි බොහොම අඩු ගානකට තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අපේ අය පළවෙනි ඕවර 7ේදී අපිට තිබුණේ 1-4 පහරයි. පළවෙනි ඕවර 7ේදී මුළු තරගයේදීම තිබුණේ මුළු ඉනියම තිබුණ 6 පාරවල් 2යි. එතකොට අපේ අද තරගයේ තිබුණ විශේෂත්වය තමයි ඒගොල්ලන් අපිට 6-4ව ගහන්න දුන්නේ නැහැ. අපේ ඉන්නේ තිබුණ ෆයර් පවර් එක වෙනදා තියෙන ෆයර් පවර් එක අද තිබුණේ නැහැ. අපිට 6-4ව නැතුව සාමාන්‍ය විශේෂ තරගයක් ගන්න ඕන අමාරුයි. තරගයට මොකද කියන්නේ සුවිශේෂී අවස්ථාවකදී හැර ඉතින් අපිට ඒකේ එතන ලොකු අඩුවක් තිබුණා. ඒකම මම හිතන්නේ ශාන්තිෝ වගේ බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝගේ දුවාට ආබාධයක් ලක්වීම අපිට බොහොම මේ දරුවෝ වල හැමෝම එකනේ කියන්නේ
අපි තරගාවලියක් දිනන්න යනවා නම් තරගාවලිය දිනන්න යනවා සෙල්ලම්කාරයනේ දිනන්න යනවා නම් අපි ආබාධ වලින් තොර ක්‍රීඩකයන් අරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් අය ඉන්නවා පස්වෙන්ම ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. තවත් අය ඉන්නවා ආබාධ තියාගෙනම ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. එහෙම ඉන්නවා. Daminda ඒගොල්ලෝ ඉන්ජරි ෆ්‍රී එකනේ ඉන්ජරිස් නැහැ. මොකදලාතුලකින් තමයි මහරි ආබාධයක් එන්නේ. උර්ලිත් එහෙමයි. අරවින්ද අර්ජුන රොෂාන් මහනාව එහෙම. නමුත් ආබාධ තියලා ඉන්නවා. ආබාධ තියලා රජවල ගලනවා කියන්නේ. ඒකනම් ඉක්මනින් ආබාධ වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් අපි තරගවල දිනන්නේ නම් අපි ආබාධ වලින් තොර ක්‍රීඩකයන් හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපිට නැවතසරයක් හිතන්න වෙනවා අපි ආබාධ තියෙන ක්‍රීඩකයන් හැමදාම නඩත්තු කරගෙන මේ බෝට්ටුවේ දාගෙන බෝට්ටුවේ බර වැඩි කරගන්නවද නැත්නම් ආබාධ තියෙන ක්‍රීඩකයන්ව බෝට්ටුවේ බස්සලා ආබාධ නැති නිරෝගී ක්‍රීඩකයන් එක්ක ගමනට යනවාද කියන එක. හරි. එතකොට අපි දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ආබාධ තියෙන ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් එක්ක. එතකොට අපේ මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ඉදිරිය ගැන මොකද දමින්ද හිතන්නේ? මේ ටෝර්නමන්ට් එක අපිට ගහන්න වෙනවා. ඔව්. මේ තරගාවලිය අපි ඉවර කරන්න වෙනවා මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් අපි විතරදී හිතන්න ඕන දැන් මේ අනිත් එක තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ මේකයි. දැන් සමහරවිට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි මේ විද්‍යාලයට ප්‍රාණ දුවාලා ඒ නිසා මේව කියලා අපි තරහකින් එහෙම කියලා ඒක නෙමෙයි ඇත්ත. මොකද විද්‍යාලවල මෙතන යන්නේ ආබාධ වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක්ට ආදේශ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. එතකොට ආදේශ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට යනකොට අපි එයා වඩා ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් දුර්වල කෙනෙක් මේ විස්තර කරනවා මොකද වෙන්නේ? හරියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඉදිරියට හිතනවා නම් මේ මේගොල්ලෝ බොහොම කාලයක් තිස්සේ ආබාධවලට ලක් වෙන ක්‍රීඩකයෝ. මේ ක්‍රීඩකයෝ හතර පහ දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ හතර පහ දෙනා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ එකම විදිහේ ආබාධවලට ලක් කරනවා. ඒක කරන්න බෑ. එහෙම බෑ. ඒගොල්ලන් අපි දන්නවා ඒගොල්ලන් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ තමයි. ඒක හරි. නමුත් අන්තර්ජාතික මට්ටමේදී මේ කියන ඩෙන්සිටි එකත් එක්ක මේ කියන අධික තරග ගණත්වයත් එක්ක උම ආබාධ තියාගෙන ලොකු තරගාවලිවලට යන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ගැන තීරණයක් ගන්න වෙනවා. Wanindu Hasaranga today sort of had a very rare day. I think he's conceded some 50 runs in the 3 overs that he bowled. What sort of impact would this have in our future games, Shehan? What do you think? You are referring to Winura's injury? The way Wanindu bowled today. I mean, to touch a bit on what Daminda was saying also, we need to also remember that they sent a bowler who hadn't played cricket in a long time. And that, Lahir Kumar is, touch wood, he continues playing for the rest of the tournament. But Winura is someone who didn't play for a while. And then suddenly he's stuck into this team to go and to play. So, you feel sorry for him because, you've seen the history of injuries that he's had. And, knock on him today, us losing today was not his fault. It's just something that's unfortunate that happened to him. But, there needs to be some sort of, I think, a little bit more planning involved. I think even Dasun touched on this about the bowlers' fast bowlers not being properly prepared for the tournament. So maybe this is something that we need to look, especially when we are going for these tournaments in a country where our fast bowlers are vital. We need to make sure that all our bowlers are fit and healthy. And there is science to kind of identify when a bowler might get injured. So we need to consider all of that and maybe just maybe plan a bit better next time we are going for a tournament. Not have 3-4 fast bowlers breaking down. As for Wanindu, I think this particular pitch is especially unhelpful for spin bowlers. So he's a world-class bowler. I expect him to come back strongly when we go on to the next match, especially in Sydney. I think, again, this wicket was just, I think it was difficult for them to read as spinners, where exactly they need to drop the ball. And again, not much assistance. So, they were susceptible to the Australian batsmen. They have some really strong hitters there. I don't think it has much of an impact in the sense that, suddenly Wanindu falls off a cliff and is no longer useful to the team. But I think, he will bounce back. He will do his part for Sri Lanka. And I think
ultimately, if it comes down to our bowling not performing, I think it's going to be the fact that we don't have the quality fast bowlers that we need to thrive in these conditions. All right. I'd like to remind our viewers once again to send in your questions, thoughts, and comments to our Facebook, YouTube, and Instagram platforms. Daminda, දැන් අපි ටෝනමන්ට් එකේ හැම ටීම් එකක්ම වගේ ප්ලේ කරනවා දැකලා තියෙනවා. දැන් වෙද්දී අපිට ෆේවරිට්ස්ලා ඉන්නවද ෆයිනල් එකේ දකින්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන? මම දැක්කා කීප දෙනෙක් මේ ෆේවරිට්ස් වලට මේ සමහර ගායක සෙමි ෆයිනල්ස් හතර දෙනෙක් නම් කරලා තිබුණා. අම්මෝ මට නම් බෑ ඔය. ඒ කියන්නේ ඒකේ තරම බලනවා. ඒ කියන්නේ දැන් නිකන් හිතන්න බටහිර ඉන්දියා පොදේ කණ්ඩායම. ලෝකේ ඉන්න එකම කණ්ඩායම දෙපාරක් විශ්වවිද්‍යාල ලොකු කුසලාන දිනනවා. තව එක වතාවක් ෆයිනල් එකට ගන්නවා. යාන්ෂු. කවුද හිතුවේ ඒගොල්ලෝ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ඉලිට? මේ විශ්ව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කිසිම විදිහකින් ෆේවරිට් ළඟ කතා කරන්න බෑ. එකම එක දෙයක් තියෙනවා. එක කාලයක් තිබුණා ඒ පොදේ කණ්ඩායම ඒ ඉඳලා හිටපු වෙලාවේ කියන්නේ ෂූටර් ගහගත්ත වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ හිටිය ක්‍රීඩකයෝ 15 දින වගේ 12ක් නැත්තම් 13ක් විතර 12ක් නැත්තම් 13ක් විතර ලයින් එකෙන් එළියට බෝලේ යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පවර් හිටර්ස්ලා කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හයව කිසිම අපහසුයක් නැතුව හයව ගන්න පුළුවන් අය. ඒ වගේම කිසිම අපහසුයක් නැතුව හතරේව ගන්න පුළුවන් අය. එහෙම අය 12ක් 14ක් හිටියා. ඒ අය ඒ කට්ටිය ඉඳද්දි තමයි ඒගොල්ලන් මේ හොඳටම කරේ. ඒ කියන්නේ 2011 ඉඳලා 2016 වෙනකම්. ඒ අරෙන්න 2012 ඉඳලා 2016 වෙනකම් ඕක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඕක සාමාන්‍යයෙන් හැම කණ්ඩායමකටම එක්තරා කාලයක් වෙනවා. එක විදිහේ ක්‍රීඩකයෝ කොටසක් බිහි වෙනවා. මොකද අද නෙවෙයි. දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මතක නම් 80 ගණන් වල මුල හරියේ ක්ලයිව් රොඩ්ගේ ටීම් එකත් ඔය වගේ. එන්නේ කාටද ගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටීව් ඕගේ ටීම් එකත් ඒ වගේ ඔස්ට්‍රේලියානු ටීම් එක. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉතාම හොඳ කාලයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අර්ජුනගෙන් පටන් අරන් කුමාර සංගක්කාරගේ නැත්නම් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ නායකත්වයෙන් ඉවර වෙනතුරු අපි එක දිගට අවුරුදු 15ක් 18ක් විතර වගේ කාලයක් ඉතාම හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙලිලා හිටියා. ඊට පස්සේ 2015 පස්සේ අපි ඒක වැටුණා ටිකක්. ඉතින් අර අන්න ඒ වගේ මේක තියෙනවා මේ එක එක කාලවල වලදී එක එක විදිහේ ටැගීම් සහ වැටීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් වල මේ තියෙන වෙලාවේ අපිට කියන්න බෑ කවුරු මේ වෙලාවේ මොනවා කරද. මොකද අමතක කරන්න එපා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ හුඟක් දෙනා අලුත් අය. හුඟක් දෙනා දන්නේ මේ ක්‍රීඩකයෝ කොයි වගේද කියලා. හැබැයි කොහොම වුණත් මම එදත් කිව්වා අදත් කියනවා මේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ සමබර කණ්ඩායමක්. විශේෂයෙන් බලන්න අපි දැනට ක්‍රීඩකයෝ 4 දෙනෙක් විතර එළියට ගිහින් තියෙනවා විවිධ ආබාධයෙන්. ඒත් අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා. මැච් එක පෙරදුනා වුණත් අපි ඉතාම හොඳට සෙල්ලම් කරා. හරි අපි 118 ඕවර් 18කදී අපි 120 ගානයි තිබුණේ. අන්තිම ඕවර් දෙකේදී ලකුණු 31ක් ගහලා අපි 150ක් 57ක් ගන්නවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඉතින් මේක හොඳ තරගයක්. අපි පෙරදුනා එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒකෙන් තරගයට පස්සේ කායකොටම දිනන්න බෑ. හැබැයි අපි හිතා හොඳ තරගයක් අද කරේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපිට මේ තරගයක් පෙරදුනාට ඒක කියන්න බෑ එහෙමයි කියලා. දැන් ඔය ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරපු අය අතරේ අපේ ෆෝමර් කෝච් උත් ඉන්නවා අපි ෆයිනලිස්ට්ලා වෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකාව. ඒත් එතකොට මම ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඔව් කෝච් කියන්නේ කියලා. ඔව්. ඒ වුණාට ඇයි එහෙම දෙයක් කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් මිකියාත් එහෙම කියන්නේ ලොකු හේතුවක් තියෙනවා. මිකියාද මේ ටීම් එකත් මිකියාද තමයි ඔය දැන් ඉන්න කණ්ඩායම ඔය තරමට උස්සලා තියපු මනුස්සයා. මොකද කොරෝනා කාලේ කිසිම මේවකක් නැතුව තරඟ නැතුව අපිට බොහොම අඩුවෙන් තරඟ තියෙද්දි මේ ක්‍රීඩකයන් එක දිගට පුහුණු වීම කරලා මිකියාට හොඳටම දන්නවා මේ ඉන්න කට්ටිය මෙන්න මේ වාගේ කියලා. ඔය වාගේ උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. 2014 අපි ලෝක කුසලාන දිනන්න කලින් දිනාගත්තේ අපි ලෝක කුසලාන දිනේ මතක හැටියට අප්‍රේල් මාසේ වගේ දිනුවේ. නමුත් 2013 දෙසැම්බර් මාසේ එතෙක් කලක් ලංකාවේ හිටපු පුහුණුකරු ග්‍රෑහම් ෆෝඩ් ඉවත් වෙලා යනවා. එයාගේ කොන්ත්‍රාත්තු ඉවර වෙලා. ඒ ඉවරලා යන්නේ ඉස්සෙල්ලා එයාගේ සමුගැනීමේ අවස්ථාවේදී මගේ මිත්‍ර පොත්පත් කලාවේදී එක්ක ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා එයාගේ අහනවා අපිට මොනවද තියෙන chances මේ 2014 ලෝක කුසලාන දිනන්න කියලා. ග්‍රෑහම් ෆෝඩ්ට තියෙන බොහොම පහසු උත්තරයක්. I don't see any reason why can't they be. එයා එහෙම තමයි කිව්වේ. මට තාම මතකයි ඒ වචන ටික එහෙමම. කිව්වේ මේ ඒක දිනන්න බැරි කිසිම හේතුවක් මට පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ
කණ්ඩායමක පුහුණු කරන හොඳටම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේ මොනවද බැරි දේ මොනවද කියලා. ඉතින් මිකියාත මේ කණ්ඩායම හදපුවඩු මනුස්සයා හැටියට මේ තත්ත්වයට උස්සලා තියපු මනුස්සයා හැටියට මිකියාතට පැහැදිලි වැටහිම විශේෂයෙන් එයා ක්‍රීඩකයන් ගැන දන්නවා. දැන් හැමෝම කීටිය ඩයිරෙක්ටර් සලංග ෆෝම් එකේ නෑ අර නෑ මෙහෙමයි කිය. නමුත් ඔය මිකියාත ඔය ඉන්න හැම දෙනා ගැනම හොඳටම දන්නවා. දැන් හුඟක් දෙනා තාම හරියට දැකලා නැහැ ජාමික කරවනත් කවුද කියන්නේ කියලා. ජාමික කරවන කෙනා අමුතුම චරිතයක්. ඒ කියන්නේ ඕනම කොයි වෙලාවෙ මොනවා කරයිද කියලා දන්නේ නැති මිනිස්සෙක්. ඒ වගේ තමයි ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඒ වගේ අය ඉන්නවා. එහෙමයි ඕනේ. එහෙම අය තමයි ඇත්තටම මැච් දිනවන්නේ. ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවෙදි කරන බොහොම පොඩි දේ විශාල වෙනසක් කරනවා මැච් එක. All right. Reminding our viewers once again to send in your thoughts, questions for our journalists. We'd like to share them as we go along. Let's talk a little bit more about the match today, Shehan. We had a few heart-stopping moments, especially with catches that we missed. What particular one of those would you think changed the outcome of today's result? I think there was an early catch of Finch that I think that was the first catch that we dropped. Finch was scratchy. When you look at when you look back at who had the most impact on that game, he was not out, but I mean we really didn't see him playing as fluently as we know him to. But I think if we had just got that early wicket, we had got that wicket of Finch, we built just a little bit more pressure, and that will create further chances. I think the commentators are talking about how our catching has been at about 70%, which is frankly not good enough if you really want to be world champions. Incredibly hard though under these conditions or these lights. What I mean, it would be difficult for us to say from here. Yeah. I mean, but what do you think? Sure, different venues pose different challenges when it comes to taking catches, but this is you're playing at international level. You are supposed to be at the peak of your game. It's incredibly unfair to find fault with people when they drop catches, but then there is a saying that catches win matches, and maybe we had taken those catches today, we could have had that result turn in our favor. I guess it's something we need to work on. If it's 70%, it's something that our coaching staff really needs to look at. Our fielding in general over the last, I would say, 6 months has been good, has been encouraging. So a little surprised to hear that we've dropped that many catches. But again, conditions really shouldn't excuse that kind of fielding. I think that's one area. There are a few areas from today's game that we need to look at, and I think that catching is one of those areas. Daminda අදහසක් තියෙනවද ඉන්නේ? ඔව් උඩ පන්දු දැන් උඩ පන්දු දසුන්ගේ එකක් ගියා බාලා අශිමනාරේ එකක් ගියා. ඒ දෙන්නම අත්දැකිය නොහැකි උඩ පන්දු දෙකක් අරගත්තා. විශේෂයෙන් දසුන්ගේ කැච් එකයි මේකයි දෙකම දසුන්ක හුඟක් පහතින් ආවේ. හුඟක්ම පහතින් ආවේ. ඒක ඒ වගේ එකක් ගන්නවා කියන්නේ හොඳ ඇහැක් තියෙනවනේ, හොඳ කාලයමැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ බෝල් සෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අරලම විශේෂයෙන් කලින් බෝලේ කැච් එක අතහැරලා බණ්ඩාර ලයින් එකට උඩ පැනලා 6ට යන බෝලේ අරගෙන එයා පොළොවට කකුල් දෙක තිබ්බට පස්සේ එයාගේ සමබරතාව රඳවාගෙන එයා ලයින් එක ඇතුලේ ඉන්නේ ඔක්කොම කරගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ අද ගිලිහි ගිය උඩ පන්දු දෙකෙන් ලොකු දෙයක් වුණායි කියලා. මොකද ඒ ගිලිහි ගිය උඩ පන්දු දෙක සමහර වෙලාවට අවස්ථාවක් නොතිබුණා නෙමෙයි ෆින්ච් වෙම අවුට් කරගත්තා නම් පොඩි මේ පීඩනයක් දෙන්න. නමුත් අද දවසේ ඇත්තටම ඔස්ට්‍රේලියා ස්ටොයිනිස්ගේ දවස. ස්ටොයිනිස් අර අල්ලන හැමදේම රත්තරන් වෙනවා වගේ තමයි ගහන පාර වැදුනා. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම දවස් තියෙනවා. ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙනවා ඒ වගේ දවස්. ඒ වගේ දවස් වලට ඒගොල්ලන් තනියෙන් මේ ටීම් එක කරේ තියන් තනියෙන් යනවා. ඒක තමයි. And, I mean, just to add to that, it's right. I think Stoinis just had an otherworldly day today with the bat. I think, again, we talk about 10-20 runs being being short by that many runs. But again, like if you think the way that he was batting, maybe it wouldn't really have mattered. Even if he had maybe even 170, he would have just clawed it down the way he was batting. Especially also because we were bowler short and, the specialist overs were missing. That was the real reason. Yeah. All right. So there you go.
Not a lot of good news for Sri Lankan fans out there today, but with this, we will be wrapping up today's episode. But stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror, and Tamil Mirror Online as we bring you the latest from Australia. Until we meet you with our next match, have a very good evening.